Mom! Dad, I told you a million times I am not marrying Ethan Anderson. He's probably just another rich, pretentious trust fund baby. Dad, are you serious? An arranged marriage with the Watson family heiress? No thanks. Her family is new money, son. We could use the alliance. And your grandfathers fought in the war together. That's why we arranged this marriage. She's probably just another rich, spoiled party girl with no class. Your marriage to Ethan was decided a long time ago. He's the new CEO of Anderson Corp. Oh, what? Decided 20 years ago by our grandparents when I was, 3? I've never even met the guy. And I've never even met the girl. And I'll never agree to an arranged marriage. This isn't Bridgerton. Ethan, honey, sit. All we ask is that you give her a chance. Emma, honey, give him a chance. Listen, we secured a job for his corporation for you because I think you said you wanted to start working your first real job. So this is the perfect opportunity for you to spend some time with your future husband. So you're saying I can work at Anderson Corp? Fine. You want me to marry him? I have one condition. Seriously? You gave her a job at my company? The one that I just started as CEO? Yes, isn't it great? And when you're married, the two of you can run the company together. Then I have the perfect idea. I'll go undercover. Get to go undercover and find out what kind of person she really is. It's ready for you. Hey, sis. You need a ride? Go away, Daniel. I told you I'm going undercover, and no one's gonna believe me if I show up in a Porsche. I'm just worried about you. You haven't worked a day in your life. And what if you get bullied? I'll be fine. I'm not a crybaby. Life's tough, but I'm tougher. Plus, I have a clear objective, which is to get Ethan Anderson to hate me, so he'll end our engagement. I don't know about that. I mean it, Daniel. Don't follow me. Carl Astley, GM of Anderson Corp. I just want to make sure that there's someone there watching out for her. Yes, sir. Not bad. Not bad. Hey, watch it! Watch where you're going. You're the one that got water all over me. Wait, Camilla Watson, is that you? Oh my God. Emma Evans, the loser from high school. I guess some things never change. That's right. I started using my mom's maiden name in high school after our company went public. You must be Miss Watson. I'm Ashley, GM of the Anderson Corporation. I'm here to welcome you on your first day. Wait, they think I'm someone else. Go ahead, put it on. Boss, this Patek Philippe's over 200 grand. If I break it, I cannot pay you back. Don't worry, if you break it, I'll just deduct it from your paycheck. Mr. Anderson. I'm kidding. Now it's a new CEO's first day, and you gotta pretend to be me. Boss, are you really doing all this just to spy on your fiance? Partly, but it's not the only reason. There's money missing from the accounts. I can use my hidden identity to investigate the embezzlement.
Kill two birds with one stone. That's why you're the boss. Come on, showtime. The Watson family heiress should be here by now. Let's go see what she's made of. Lead the way, boss. Here's your desk, Miss Watson. And I hope everything is to your liking. This stupid lady thinks I'm the Watson family heiress. I can use it to my advantage. Oh, it's fine. My morning was just exhausting. I need a coffee. Of course. Go get coffee for Miss Watson. What? I'm here as a fashion design intern. Why would I get her coffee? Just as I thought, the Watson family heiress is a spoiled brat with no class. I need to break off the engagement ASAP. Get over your pathetic designs, you idiot intern. It's an honor to get coffee for Miss Watson. You? No. If I start trouble with coworkers right after joining, Mom and Dad will just lecture me. It's too hot. Are you trying to burn me? It's the perfect temperature. I tested it. You can't even get this simple task right. How'd you even get into this company? Here's your espresso, Americano, cappuccino, flat white, and latte. These are 200 degrees Fahrenheit, and these are iced. And I brought a thermometer, just for you. Who's this girl? She must be the intern that started today with Miss Watson. Her name is Emma Evans. She's quick. Are you crazy? Get this away from me. I don't want to drink this now. Oh, now you don't want it? Miss Watson, I suggest you focus on your work instead of starting petty, immature drama with someone that clearly intimidates you. How dare you talk to me like that? I have hated you since high school, and now I have to see your ugly face here? Look at this mess you made! Go clean it up. If the CEO sees it, you're gonna be in big trouble. Is this the average day at Anderson? I guess Ethan Anderson is just another useless, lenient CEO. Fine. Let the CEO come and judge who the real bully is. Do you know why I hate you? Because someone as ordinary as you shouldn't be allowed to associate yourself with the Watson family. I saw you get out of Daniel Watson's, my brother's car in school, and now you're trying to cozy up to the Andersons. What a gold digger. Great first day, intern. You offended the Watson family. Thanks for the help, Daniel. Who's making trouble for Miss Watson? Who's making trouble for Miss Watson? Derek, why are you here? What happened? This reckless intern offended Miss Watson. Miss Watson, I am so sorry for the lack of courtesy. I am the CFO of Anderson Corp. Please let me know if there's anything I can do to help. You are the CFO. Mm-hmm. Well, I want this annoying little brat fired. I never want to see her again. Oh dear. Such a pretty face. What a shame. Are all Anderson Corp employees bullies? If I get the chance, I'll tell your CEO about this. Wow. You know the CEO? Let me tell you how things are done around here. You tell me who got you this job, and I'll double their price. Let go of me, or else... Or else what? Or else I'll be rude as hell to Ethan Anderson. Boss, the CFO holds some weight at the company. How long has he been with Anderson Corp? Who hired him? Your uncle recommended it. The finance department was short-staffed, so he's overseeing it. Look into him and contact the Watson family. Tell them the engagement's off and the contracts too. Yes, boss. I'm serious, you bastard. No one's ever done that before. Do you know who I am? I don't give a fuck, you idiot. Do you know who I am? You messed with the wrong person. I'll have you fired, you bitch. You're done. Try to fire her and you'll be dealing with me next.
Who the hell are you? And how dare you yell at me? Oh my god. That Patek Philippe on his wrist is worth 200 grand. This guy's name tag says assistant to the CEO, so the guy with him must be... The new CEO of our company, Ethan Anderson? The sole heir to the Anderson family? Ethan Anderson. What's going on around here? This place is a mess. Your employees are harassing me, and this creep put his hands all over me. Oh, please. She attacked me. I think you deserve a couple more punches. Who are you to talk? This is my assistant, Jerry. His word around here is just as important as mine. Well, I'm not scared of you. You're still just an assistant. So what if he's an assistant? Who are you to look down on anyone? Anyone with eyes can tell how disgusting you are. She's really cute. This is the first time a girl has defended me. Just because the CEO's uncle's on your side doesn't mean you can run wild at Anderson Corp. Now go back and tell him that Ethan Anderson has his eyes on you. Now, Miss Watson, now that you work at Anderson Corp, you represent this company. Please, mind your behavior. Why are you still standing around? Get back to work. Excuse me. Come with me. Here you go. Thanks. Jerry, thank you and Mr. Anderson for handling that earlier. And thank you for speaking up for me. I'm so sorry about what happened. It will never happen again. You know, you can really pack a punch. If he reacted recklessly, you could have been hurt. It's fine. I wasn't hurt. I'm just sorry for not handling that well and causing you any trouble. Oh. Why does he seem more like a CEO than Ethan Anderson? You need anything in the future, just ask Jerry. Or more clearly, just ask me. You're adorable. Actually, there is one thing you can help me with. What is it? Just tell me. What does your CEO hate the most? How's work going? Ugh, don't even ask. I literally had to redo my whole identity, go undercover, but the good news is that these clothes are from Shein and they are chic on a budget. Okay. Mm-hmm. Feel. She is now the good choice for the style-savvy girl. Mm-hmm. Oh, but anyway, besides the CEO and his assistant, everyone at Anderson Corp just seems like they're from another planet. And your fiance, how's the breakup? What does your CEO hate the most? Ethan? He's a real homebody. He hates going out and being in the limelight. John, if someone hates the limelight, how do I get them to hate me? I wouldn't know. I'm in the limelight every day. Okay, we get it, Mr. PGA Master, Golf Magazine, Top 100 Teachers of the Year. Your face is in every golf magazine in the country. That covers everything. All right, look. If you want a shy person to hate you, force them into the spotlight. I'm off to team training, but I'll come by the City Center course another day to practice with you. I've always wanted to check out the City Center golf course. I've never been to such a high-end place. I heard that John Mitchell goes there, and he's my favorite golfer. That is my private course. Oh. You can go anytime. Anywhere else you want to visit? If the Watsons own it, you're free to go. Why don't you join us? I'm sure you've never been anywhere nice. You own the City Center golf course. You own the City Center golf course. Why is she asking that? Hi, hon. I'm taking some coworkers to the golf course this weekend, and you need to get us in. I don't know, Cam. Miss Watson doesn't go to the course often, but if they know I let people in secretly, I could lose my job. Mom, I am tired of being looked down on.
Please, just do this for me. All right? Just this once, but don't let it happen again. Everyone knows the city center golf course is owned by the Watsons. Camilla's being very generous by inviting you. Isn't that the same course John manages for me? All right. See you there. Let's see you steal my identity now, Camilla. Inviting Ethan out might be the perfect way to get him to hate me. Can I help you? The girls and I wanted to invite Mr. Anderson out golfing with us. You're gonna put it here. You're gonna stand in between it. All right. Put one thumb here. Oh, like that. All right, let me try. Okay, All right. go. Yes! Yes, that was it! Good job! You're such a good teacher. Sorry. I didn't know Ethan Anderson was gonna send you in his place. You probably have a lot of work to catch up on. I'm happy to be here. It's been a while since I've been out. Being with her is far more comfortable than being with Miss Watson. You two are so alike. You're both homebodies. You know, if you ever want to hang out, just let me know. So, okay, so to get started, there's grass over there and it spans, but there's lots of trees and all the way across, it goes all the way over here. And over here have the rec center right over there. This is where everybody like gets all of their stuff. So this is just one of the courses under my name, spanning 700 acres with Bermuda grass. I mean, just the maintenance fees are in the millions. This is so nice. How did Camilla get into my golf course? Kim, where's the restaurant? I'm starving. It's somewhere nearby. Miss Watson, you seem unfamiliar with your own course. It's almost like you've never been here. There are just so many courses under my name, and I don't come to this one very often. So, of course, I'm not as familiar with it. And since when can an assistant like you question me? Are you mocking me? Are you mocking me? No, I'm just thinking, since we're all here, why don't we have a little show of our golf skills? Oh, please. You've probably never touched a golf ball. Kim, show her how it's done. What are the chances of you winning? If you need help playing golf, I can help. What, are you scared? Me? Scared? No. Bring it on. Match play. Lowest score per hole wins, 18 holes in total. Hand me the stick. Oh, God, it's heavy. It's not a stick. You can use a lighter driver if you want. After you, Miss Watson. Shit, I have no idea how to play golf. Woo! Woo! Come on! You've got this! Yay! Go, Camilla! Yay! Woo! I'm done. I'm just not feeling it today. Your swing sucks. You obviously have no golf experience. Why would you take us to a course that isn't even yours? What are you talking about? My family owns this place. Yeah, you keep saying that, but do you even know what animals are kept here? Why would I know that? There's birds and squirrels. Look around. My baby! She's so familiar with things around here. Remy, don't you just love running into a crowd? I can barely get you to stay put. Well, how can you pet the dog without Camilla's permission? It's not her dog. Why would I ask? Oh, what? So it's your dog now? Camilla, what's your dog's name? Buddy.
Things are getting more interesting. Remy. Hi. You still want to claim it's your golf course? Well, of course it's her golf course. She brought us here. And this dog could have come from anywhere. Miss Watson got the whole golf course just for this dog. I walk Remy here every day. Buying an entire golf course for a dog? That's ridiculous. I heard John Mitchell manages this place. If you're the owner, let's give him a call and find out. John Mitchell, the top-rated golf star? Oh my God. Yes, call him, please call him. Oh my God, that's the... I love him. Okay, fine. I'll prove it right now. John! I'm at City Center Golf Course. Come over. Thank you for calling T-Mobile. He's not in New York. I actually heard he's on the golf course today. What? She just called him. If you don't believe her, then call him yourself. Fine, under one condition. If I can get him here, both of you two have to leave immediately. Hey, John, can you come meet us on Section C of the course? How does Emma have his number? Damn, that is some serious Oscar-level acting, Emma. Can't wait to see what else you have up your sleeve. Just get out of here. Is there a problem here? Is there a problem here? Who are you? How did you sneak in here? Can I get security over here? John Mitchell? You're even better looking in real life. That's John Mitchell. Oh, you must know Miss Watson. She got us in here. Miss Watson? Oh no, I'm screwed. I'm not ready to reveal my identity. Cover for me, please. Silly me. It's been so long since I've seen your face, Miss Watson, that I can't even remember who you are. Why didn't you tell me you were going to come today, miss? This stupid guy doesn't even know what his boss looks like. I wanted to bring some colleagues today and just keep it low-key. Is that a problem? Would you like to practice today, then? It's been a while since we had tea time. No, someone spoiled my mood. Emma, how do you know John Mitchell? I used to volunteer at this place a lot, so I'm really familiar with it. And Remy was just a stray that I found and adopted. I see. I didn't realize you knew so much about golf. For a second there, I thought you were Miss Watson. What should I do? Should I just tell him my real identity? How dare you call off the engagement? Go apologize to Margaret and Marshall now. What? We've barely even spoken. I wanted him to end our engagement, not cancel our family's partnership. Mother, Miss Watson is rude and malicious. I can't marry her. And there must be some misunderstanding. Just the other day, I was discussing your engagement party with Diana and Josh. Go apologize first. I will not let him insult the Watson family like that. I'm gonna give him a piece of my mind. Sorry. The prank call. There was something that I wanted to discuss with you, and I was going to give you more golf lessons, but I have something to do now. No, so you're good. Let's talk later, though. Yeah, I'll see you later. Okay. All right. All right. Bye. Bye. Honestly, honey, did you do something to scare Ethan away? Mom, Dad, how could you say that about your own daughter? I will never marry a liar. I mean, he seemed like a good guy at the company, but turns out he's just underhanded behind the scenes. And his assistant is 20 times better than him. Mr. Anderson is here to apologize. What? That asshole actually decided to show up?
Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-denger ada cewek yang bisa disewa ya? Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi Kak. Iya. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua murni lo. Maaf ya bang ya, maaf. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti kan buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Oke. Wah. Kamu lagi cari pacar? Iya. Menurut kamu, aku gimana? Kakak cantik. Tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Ayo. Ya. Tuan muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap-siap. Siap Ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok Bu. Tinggal menunggu Tuan Besar membawa Nyonya Besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu nih apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal. Ini dilepas Bu. Iya semua. Tutup aja Bu, tutup ya. Ya. Oke Bu. Tapi Bu, mohon maaf Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh Bu. Nanti calon Nyonya Besar pulang. Dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih. Supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar, ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke, cepat. Move, cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya? Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Ayo. Sialan kamu Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua.
Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Yaudah. Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa gak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Sayang, ayo masuk. Ya. Gue yakin. Lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget, makasih Nek. Adrian, bener-bener buntung. Ayo masuk, ya, ayo Nek. Masuk ayo. Hadi, tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa, Bu? Tuh. Oh. Laksanakan. Hei! Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya? Oke, bos. Cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak, udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya. Tante, maaf. Itu ada suara apa ya? Oh, itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini saya. Oh, iya Nek. Ini mau dicoba. Gimana? Nek, ini itu rasanya benar-benar enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Wah. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Bi, ini setiap hari makannya seperti ini. Nggak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bi Lastri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bi Lastri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh. Ya, Bi? Pantes. Saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Tante, ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Ayo. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh gak tahu sopan santun ya. Fiona ini kan baru pertama kali datang.
datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya Tante. Iya. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek. Calon menantu nenek, pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini nggak buru-buru apa? Langsung kasih gelang. Udah nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya Nek. Iya sayang. Nih. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, Hmm, balikin gelang itu nggak? Itu satu-satunya barang berharga punya nenek. iya kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Nih, aku balikin. Udah ya, beres. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo mah. Fiona, oh iya Nek, ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Nek, Iya. aku pamit pulang dulu ya. Oh ya, Terima kasih. hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Ya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian, ya. Yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu, ayo. Kalian siap-siap ya.
Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya. Ya, Hati-hati Nyonya. iya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang? Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Hmm. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Oke. Wah, kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang, Bu Direktur. Iya. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu bener-bener seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Marah tapi main tangan depan cewek. Lu cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya. Yaudah, aku anterin dulu. Ya. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa gak? Lo gak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja.
Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya. Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku gak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu gak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia gak mungkin dipertahanin deh. Duh, mana ya? Kamu hamil? Iya, Sejak kapan kamu hamil? semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik. Kerjasama yang menyenangkan. Oke. Apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Pak, jangan main handphone terus, kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Yuk. Yuk. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante. Saya Kevin Surya. Vi? Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Hah? Kok kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku.
Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Hadrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Ini kan masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu gak usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tuanya. Bu, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya. Siap, Bu. Silakan duduk Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Iya. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Ayo, silakan duduk. Oh ya Adrian, lo pintar juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Gimana? Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa nggak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak usah tegang. Aku sih nggak terlalu jago. Cuma bisa 2 lagu aja. Ayo dong, mainin sekarang. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival.
ya kita harus tahu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu. Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu Budi, gimana? Nyonya? Adik, Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap, laksanakan Nyonya. Sekarang. Iya, baik Nyonya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya, kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya, nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Biasa aja. No. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Apa? Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini. Emang kenapa maka orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau lah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Ayah, anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa ke dalam.
Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Hmm? Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya. Ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Papa bercanda kali ini ya? Ini... Masa Papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah. Gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Adrian. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari nenek aku buat mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa. Om. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali lagi? Boleh, Om. Ini sangat asli sekali. Jangan ketipu, Om. Saya berani taruhan. Itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa nih laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Jangan! Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa? Adrian. Udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya gak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang, itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya, itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Fiona, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini? Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama laki ini. Sorry.
Pak Hadi? Hadi. Pak Budi. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda. Sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut diri kamu tuan muda. Hah? Tuan Adek. Om Hadi. Seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta. Keluarga? Tama?